Chile is a country located in the west coast of South America, with a large variety of climates and also vegetation cover. The territory lies between the Andes and the Pacific Ocean. The territorial extension in the north-south direction of the country is 2,671 miles, but the east-west has only 124 miles. Because of its location on the Ring of Fire of the Pacific, the region also has numerous active volcanoes in its territory. However, it is the main site for astronomical studies, housing the most important telescopes on the globe. Chile was a country that was under military dictatorships during the years 1973 to 1988. During this time, a group was responsible to apply an economic model which makes a better economy for the country. That was when the Chilean miracle happened. But the same miracle increased the social inequality, what is present until the actual days, with low wages and basic services like health, education, and provides the patients. Currently, the country lives a democracy, with strong conservative aspects. For example, the divorce was approved just in 2004. Another attempt to left the conservation vision of the country to return was the approbation of the gay marriage on August 2017. Its economic basis is structured in sport and the price variation of copper, which influences much of economic evolution. According to the GDP of 2018, Chile ranks 45th. The country suffers from constant earthquakes. On February 27, 2010, a quake of 8.8 degrees followed by a tsunami caused many deaths, most of them caused by the big wave. Starting after the Spanish colonization in Latin America, every country adapted their language by fusion indigenous languages with Spanish. In Chile, the Spanish is called Latin Spanish, which has its original in Castilian. That's even one of the reasons why the local inhabitants don't call it Spanish, but Chilean Castilian instead. As time passes, Chile, Uruguay, and Argentina made their languages different in some respects. The predominant religion in Chile is Catholicism, but it has a great freedom and religious variety. A survey conducted in 2002 reports that almost 8 million Chileans declared that they are Catholic, equivalent at 70% of the country's total population at that time. In contrast, 15% of Chileans declare themselves evangelicals, 1% declare Jehovah's Witnesses, 0.92% declare themselves Mormons, and 0.30% as Jews. 8% of the country population declare themselves atheist or agnostic, while 4% claim to follow another religion. About the Chilean festivals, we have the Festival de la Patria, which takes place on 18-19 September and is probably the most popular in Chile. The country is embellished for the festivities. People dance cueca and cumbia, and the streets fill with tents, where you can enjoy a variety of typical food, such as empanadas and anticucho, and taste the traditional chincha and the chalai red wine. Flags and jokes like the Greasy Wood resemble the celebrated June celebrations in Brazil. Tourism is a strong part of the economy of Chile. Two of the most visited attractions are the Atacama Desert, located in the north of the country, close to the border with Peru. The other most visited attraction is the Easter Island. The principal attraction of the island is its own view, with gigantic rock sculptures, a heritage of the ancient Moai civilization that inhabited the region. The cuisine of Chile is a mix of various foods that have crossed the country.
To make up the country's typical dishes, the gastronomic culture mixes various ingredients of all kinds. The influence of European cuisine extends throughout the country, where it is perceived in the mixtures of typical foods. Immigrants coming from other places, such as Arabs, British, Indians, and Italians, brought their ingredients and methods of food preparation with them. And since then, the country's food culture has mixed with the gastronomy already present and diversified. The traditional drink is pisco, or pisco sur, a liqueur prepared with lemon juice and sugar and egg white. When we talk about historical relations between Brazil and Chile, we can mention the trade relations starting in 1836. In general, Brazil has a share in imports, noting that Brazilian products, such as oil, automobiles, and cellular devices, are seen as good products for the Chileans, highlighting their quality and low prices, which make them quite attractive, also taking into account its geographical proximity and also the similar culture. Chile is the Latin American country that receives the most investments from Brazil. Since the 19th century, Brazil and Chile intensified their partnership. Brazil is the main economic partner of Chile in Latin America, and plays the role of interlocutor with the Argentinians and Peruvians, since the Chileans have disagreements with these two peoples. The two countries together have often acted as mediators in international conflicts, as in the diplomatic standoff between the United States and Mexico in 1914, avoiding a possible war. Qual o seu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Leonardo José Amador Salas Maldonado. Tenho 56 anos. Há quanto tempo você se mudou para o Brasil? Eu vim em 1985 a fazer uma faculdade de engenharia na FED. Aí estuve 5 anos e depois voltei ao Chile e retornei a Brasil no ano 2005. Levo 13 anos aqui. Por que saiu do Chile? Como era a sua vida lá? O ponto que me fiz decir basta, porque estava fazendo faculdade no Chile e era muito difícil para mim, porque era caro, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava e estudava em Chile. Então, tinha um dia que estava fazendo uma prova de física, então estávamos em prova e no meio houve uma manifestação do lado de fora da universidade. Só que quando os militares chegaram e começaram a lançar bombas lacrimogêneas, caiu uma dentro da sala, ficou uma fumaça del diablo e todo mundo chorando fazendo a prova, porque você saía da sala, você perdia. Havia um horário que tinha que terminar, tipo vestibular, assim, só que era uma prova corrente, só que era uma prova que você tinha uma data para uma hora para terminar, né? Então, foi isso, foi o primeiro. Depois eu fui a estudar de noite para a prova que tinha no dia seguinte e precisamente nesse instante houve um atentado terrorista e fiquei sem energia elétrica, que estouraram a linha de transmissão e aí fiquei estudando com vela, né? Então eu encontrei que era muita dificuldade e optei por solicitar a possibilidade de estudar em outro país através de uma série de ayudas que los gobiernos dan. Habían acuerdos culturales entre Brasil y Chile, entre España y Chile y entre Suecia y Chile. ¿Tá? Entonces yo postulé para los tres conseguí, mas eu opté por ir ao Brasil porque era uma cultura mais parecida à minha e era mais barato. E por que vir para o Brasil? Por que nos escolheu ao invés de outro país? ¿Por qué vine a Brasil? En la época en que decidí salir de Chile y venir a estudiar, Brasil daba la mejor opción por el costo de vida, que era mucho más barato que el costo de vida en Europa. La educación en Brasil era la educación de tercer grado, era gratuita. En Chile era paga. Entonces, lo que iba a gastar
en educación en Chile, yo podía pagar mi estadía en Brasil. Por eso que salía más 50, más barato. Y Brasil porque es más cercano, de todos los países era el más cercano a Chile. Y una cultura parecida porque es de Sudamérica. No es tan diferente en cuanto a la sueca o la española. Ao chegar ao Brasil, o que mais chamou a atenção, o que mais te surpreendeu? Cuando era estudiante, lo que me sorprendió eran los horarios, porque Chile tiene unos sistemas de horarios diferentes. Como por ejemplo en Chile, cuando yo llegué, era costumbre dormir la siesta. Después que el comercio cierra a mediodía, fecha a mediodía, y de ahí abre a las 16 horas. Eso era lo común. Las personas ficaban durmiendo y después retornaban a sus trabajos. Y eso hacía con que el horario de trabajo se deslocase 4 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, eso afectaba a los supermercados, por ejemplo, donde el horario de trabajo terminaba más o menos de 10 a 11 horas, dependiendo, ¿no? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a ir a hacer compras tipo 10 da noite. Y vi el material que se precisaba para las facultades y salí tipo 10 horas, 10 y media a hacer compras. Estaba todo fechado. Lo que llamó la atención era que los ónibus aquí tienen puntos específicos. No Chile no tem. Você vai no ônibus e pide para o motorista parar naquela esquina. Funciona como táxi, né? Imagina, claro, que atrapalha a todo mundo, mas é assim. Então, eu andava aí com um colega, que nós veníamos do Chile, e andávamos com um dicionário porque não sabíamos falar português. Então, eu solicitava ao motorista como deveria ser, né? Pare aqui. E depois descobrimos, no segundo dia, descobrimos que os ônibus têm um ponto fixo. Diferenças culturais. No que o Brasil e o Chile mais se assemelham? Olha, lo que encontro más parecido es el gusto por el fútbol. ¿Ah? Só que o brasileiro é mais fanático que o chileno, porque o chileno não quando tem jogo, tá? Vai torcer, mas não deixa de trabalhar. Você achou que procurando aqui, sua vida melhorou? Mi vida melhorou, sim. Eu me formei em engenharia elétrica e conheci a minha esposa. Então, me melhorou bastante. Do que você trabalha atualmente? Eu sou engenheiro elétrico e faço projetos como autônomo, projetos elétricos e projetos de automação. Também dou aula, professor. Do que você sente mais falta no seu país de origem? Das comidas que estaban atreladas a las estaciones. Eso es lo que más a mayor saudade. Y lo otro son, por ejemplo, la nieve, ver campos nevados. Y a eso lo que más siento saudade. Se você já sofreu xenofobia? Sí, por estructuras administrativas brasileñas, que es algo que no es una intención, sino una cuestión de problema de mala administración, y por algunas personas. Son dos situaciones. O problema de la xenofobia de un lado de la administración es porque cuando yo solicité mi residencia permanente, me dieron un documento, una carterina, ¿tá? Que decía que tenía todos los derechos, solo que para poder trabajar en empresas públicas y algunas particulares, siempre están pidiendo título de elector. Y entré con un proceso de nacionalización, el cual demoró 2 años. Por mi protocolo pude ver que otras personas tuvieron ese título antes. Y lo que me llama la atención y que me indigna es que Cesare Batista tuvo 6 meses después de su solicitud o su residencia, su título de elector, su carta de ciudadanía, antes que yo. Demoré 2 años y tuve que ir a buscar documentos a Chile. ¿Tá? O Cesare Batista no podía ir a Italia porque iba a ser preso. ¿Tá? ¿Y cómo es que se sabe eso? Porque vos tiene los protocolos, la secuencia de los protocolos, usted va a ver que mi protocolo y el de Cesare Batista diferencian de 2 números. O sea, hubo otra persona entre medio, mas son más o menos la misma data. Otras causas son personas que son, como decir, donos do Brasil. Ya tuve problemas con personas en las filas de banco. A pessoa estaba ahí, mas yo no noté que estaba. Entonces yo fiqué en la fila y
a pessoa me falou que ela estava aí antes, tá? Eu, ok, não há problema. E daí ela começou a falar de que porque sou estrangeiro, ela me falou de que como é possível que um estrangeiro esteja quitando o espaço dela. Aí começamos uma discussão com essa pessoa, né? Não aceito esse tipo de coisa. Então começamos a discutir por quem que tinha direito a estar aqui em Brasil. Se era ela ou era eu, tá? Porque ela não é uma pessoa tupi-guarani, era uma pessoa de descendência portuguesa, tá? Então, a única diferença é que parientes dela, digamos, os avós, tá, chegaram antes, mas é tão estrangeira quanto sou eu, né? Tá? Só que ela chegou antes, o pai, o avô chegou antes, né? Mas se fosse uma pessoa, uma pessoa da descendência tupi-guarani, aceitava, você já estava aqui, né? Mas você está estrangeira quanto eu, né? E por aí foi a conversa, né? Depois começamos a falar de outras coisas, porque na verdade eu falei que as pessoas que vieram para o Brasil, tá? Não vieram a colonizar, sino que eles veniam a roubar, né? Então, por aí começou o problema. Mas deixemos isso aí. Qual a principal diferença entre o Chile e o Brasil no aspecto cultural? No aspecto cultural, o chileno é mais fechado, o brasileiro é muito mais aberto, tá? Mais informal. Eu encontro que isso é bom, tá? O chileno é mais assim de andar de terno, gravata e tal, mais formal. E o brasileiro é mais legal. Você teve dificuldade de adaptação? Eu diria que não tuve. Eu tenho problema de sotaque, mas eu diria que me levo melhor com o povo brasileiro do que o chileno. E qual o seu prato chileno preferido? O prato chileno preferido é o chalquicano, que são legumes cozidos junto com batata, abóbora e carne moída. É bem gostoso. E o brasileiro? O brasileiro é o churrasco. Tendo uma visão diferente dos que nasceram aqui, no que você acha que o Brasil deveria melhorar? O Brasil tem um problema sério. Muitas pessoas falam que o Brasil tem um problema da corrupção. Não é corrupção que tem o Brasil. O Brasil é um país que está sendo mal administrado há muito tempo. As consequências são a corrupção, mas o problema fundamental é a má administração. Da má administração gera um efeito que é a corrupção. Biscoito ou bolacha? In the first half of the 19th century, thousands of Chileans traveled to Argentina after the Aconcagua disaster and to the United States due to the gold rush in California. During the 15th century, the main process of immigration was triggered by the economic crisis of 1982 and the military regime. European countries received large numbers of people, and many of them also with status of political refugees. In Sweden, there were more than 25,000 Chilean political refugees in the 1980s. Also in Australia, more than 23,400 Chilean immigrants inhabit the country. In the specific case of Brazil, the number of Chileans informed by the demographic census is in 1991, there were more than 20,437 Chileans, and in the year of 2000, more than 17,000 Chileans.